daming nangyari last week. Dami akong nahuling cheating sa inyo. Dapat magle-lecture sana tayo ng chapter 9 and kahit chapter 9 man lamang sa yung last week natin. Kaso ginawa ko na lang review, whole week review na lang sa long quiz 3 nyo. At yung final verdict ko pala for cheating, yung sa F of G case, I let you go with a warning. Final warning na yan. So, mga quizzes natin, kapag may nakita naman akong pare-parehas, kasi kinopya nyo naman sa online source, sabihin natin si YouTube, Google, kung saan nyo man na-search, ay ko-consider ko na yan na cheating. Kasi napagkamalan ko kayong cheating kasi pare-parehas eh. And kasi kinopya nyo sa common source. Okay lang naman kung ginamit nyo yung sa university physics. Kung magkaparehas naman, walang kaso yan. Kaso yung mga iba, nahuli ko, yung mga cheating, may yung pagka-unique ng solution ng isa, napunta sa isa. Kaya nahuli kong cheating. And from top to bottom, ang daming similarity. Kasi talaga, pag nagsosolve ang estudyante, kahit same class pa kayo, same professor, dapat may difference ang solution. Difference in a way na yung pag step by step mo iba, pag step by step ko iba. Okay? Ano pang sasabihin ko bago mag-start? Okay. For this week, di chapter 9. Ngayong meeting natin is chapter 9 ng University Physics. Then, dapat mag-meet tayo online ulit yung sa schedule natin in Friday na Block B is 1 to 4 p.m. Kaso, nakita ko sa announcement ng APEC na may power interruption for Washington Feeder 1, 2, and 3. And ang dami ang coverage ng mga affected substation, kaya sinabi ko na lang mag-asynchronous na lang tayo for chapter 10. Kaya for chapter 10, mag-upload ako ng PowerPoint. Not necessarily na sa PowerPoint lang kayo magre-review. Kung gusto niyo malaman, kung gusto niyo mas may matutunan or mas maganda explanation, ay basahin niyo na lang sa libro. Kasi yung PowerPoint ay parang concepts. Shortcut lang siya. Pero kung gusto niyo yung text, kasi yung University Physics ay may text, ay basahin nyo. Maganda explanation sa University Physics. So, chapter 9 is today, synchronous meeting. Chapter 10 is asynchronous. And magkakaroon tayo ng experiment. Experiment 3. Experiment 3, di natin gagamitin si PhET simulation, purely sulat lang at pagsosolve. I-upload ko na lang siya, then tingnan nyo na lang kung kailan ang deadline at gawin nyo na lang. For this week, ang bibigay ko for chapter 9, which is chapter 9 is synchronous today. Chapter 10, asynchronous, upload ko na lang. Together with a sample problem. Kung di nyo naintindihan, tanong, pwede kayo magtanong sa mga ka-block nyo or kung sino man. Kung hindi pa naintindihan, pwede kayo magtanong sa akin. As long as na yung mga reasonable hours kayo mag-chat. Paggabi, pwedeng starting 7 o'clock na na ako dyan. Sabog na ako dyan. Dami talagang ginagawa sa bahay and mga trabaho. Okay. And experiment 3. Ano lang naman, sulat lang, walang PhET simulation. Ay, pwedeng mag-upload ako ng PhET file, pero walang activity. Hindi siya related sa experiment natin. Interactive, mag-experiment lang kayo kung anong gusto nyong malaman. Kasi, application din naman yun ng physics. Okay? And, ano pang sasabihin ko? Ito. Baka may nakabalita sa inyo yung Block C
may pinatawag ako mga estudyante kasi tinanong ko sila ng regarding sa number 1 nila. Ngayon di ko na kakausapin ng yung for Block B and Block A kasi Block B kayo ngayon ko lang kayo na meet, and for Block A is bukas. Hindi ko na itatawag. Pinatawag ko lang kasi gusto ko lang ng explanation ng sagot. Kasi ang solution nila is merely shortcut. Hinihintay ko lang ang explanation nila kung bakit may gusto akong marinig kung bakit yan ang sagot nila. Kung hindi nila na-explain, hindi mas mababa ang score nila. Pero inayaan ko na lang, out of leniency and compassion, same weight na lang ang score yung mga nakatama. Yung ginawa kasi is, yung sa number 1, what is the compression of the spring? Ginawa nila is MGH. Yung point ng MGH is yung metal ball naka-rest sa incline. Starting point is equal to 1/2 kx square, yung compression ng spring. Yung potential elastic energy ng spring. Yung mga narinig ko lang sa explanation, lahat ng estudyante, I think 13 students, ang explanation lang nila is na-conserve yung energy. Kasi from point 1 to point 2, yung first point to the last point na napunta sa spring, sabi nila na-conserve. Ang hinihintay ko lang na sagot is elastic collision. Based sa definition ng elastic collision, no energy loss. Tingnan niyo sa PowerPoint nyo, no energy loss. Kasi yung pag-solve ko is isa-isa. From point A, yung sa top taas ng ball, pumunta sa baba ng incline, sinolve ko ulit using conservation of energy. Then, pag nasolve ko na yung speed nung abot niya pababa, ay conservation of momentum ako nung nag-impact na yung metal ball papunta sa block. Then, may speed na yung block. Then, nag-conservation of mechanical energy ulit ako sa spring. So, yun lang naman. Yung mga shortcut, kaya pwede gawing shortcut is, sinabi kasi, collided elastically. Pag sinabing elastically, no energy loss. Kaya pwede mong diretsuin. So, out of leniency and compassion, at makatipid tayo sa oras, hindi ko na hingin yung explanation nyo. Pag nakuha nyo na yan, full credit at that particular item. So, yun lang naman. Then, mag-discuss na tayo for chapter 9. Also, mag-upload na lang ako hindi ko i-upload yung solution ko. So, yung solution ng long quiz 3, kundi tips na lang kung yung paano mag-solve. Bibigay ko ang formula, kayo na mag-plug and play. Basta ipapakita ko kung anong dapat ang lalabas na sagot. Para ma-practice din kayo at maganda din sa pakiramdam na pag na-solve nyo at tama, nakaka-proud din. And practice din naman sa physics. Tulad ng sinabi ko sa inyo noon, yung physics ay pag di kayo nahirapan sa physics or no difficulty ka sa physics, di smooth ang pagpunta nyo sa degree ng mechanical engineering kasi ano lang talaga, parang physics lang talaga yung ma-experience nyo sa physics. Yung mga hands-on activity like woodworking, metalworking, equipment, material science, yung mga natin yung pang board exam, di ba? Yung thermodynamics, machine design, and mathematics. Okay? So, chapter 9 is, I think, rotational of rigid bodies. Chapter 9 is rotational of rigid bodies. Okay? Angular coordinate. So, yung may wagang pointer. Okay. Parang na lang naman to. Trigonometry nyo. Yung if encounter nyo, kung nag-trigo na kayo, I think, pinaka-basic, pinaka-mababa. Algebra and trigo. So, ito yung x natin, ito yung y, ito yung angle, ito si needle, ito si needle. Then kasi speedometer, di ba?
Yung angle nito is from the positive x-axis papunta sa needle. Yung direction ng needle ay pa counterclockwise. Alam niyo naman yung speedometer, dinidisplay niya sa mga sasakyan. Dinidisplay niya ang instantaneous velocity, instantaneous speed ng sasakyan. Kung tumatakbo ka ng 60, edi 60 kilometers per hour ang dinidisplay niya. Assuming na tamang pagkakalibrate ng yung sa wheel, etc. Then, units of angles. Review lang, parang nagre-review lang tayo sa trigonometry. Units of angle, 1 radian is the angle at which the arc S has the same length as the radius R. So, yung radians na encounter nyo na sa trigo, pero explain ko ulit, yung radian is yung angle kung saan ang radius niya, ito, yung parang violet, I think violet or pink. Itong R is equal to the length of the arc, yung blue. So, itong red na to ay equal dito sa arc. At yung angle yung angle na meron dito ay tinatawag natin ay 1 radians. So, 1 complete revolution is 360 degrees. So, 360 degrees, pasensya na, nasa sala ko. Daming dumadaan ditong sasakyan. Handang nasakto sa subdivision namin, itong daanan is a shortcut. Kung galing kayong Magayon Drive, gusto nyo pumuntang sentrong Daraga, liliko kayo sa Gabis. Pagliko nyo sa Gabis, diretso nyo, doon lang yung bahay namin. Kaya, hulaan nyo na lang kung asan yung bahay namin guys. Okay? So, 1 complete revolution is 360 degrees. So, 360 degrees is equal to 2 pi radians. Conversion unit to. 360 degrees is equal to 2 pi radians. Kung di pa alam, tandaan nyo na yan. Kung nakalimutan, ito na ang conversion unit. Pwede din 180 degrees is equal to pi radians. Kasi, kunwari ito, transpose mo lang to sa 2, which is divided by 2. 360 divided by 2 is 180. So, 180 degrees is equal to pi radians. Pwede din naman. Next is relating yung arc length sa radius at sa theta. An angle in radians is theta is equal to S over R as shown in the figure. Na-experience na encounter nyo itong formula sa trigo, pwedeng geometry, solid mensuration, solid mensuration, and trigo. Yung tip ko lang sa inyo, ang basa ko nito is SRO. Kaya madaling ma-retain. Kayo bala, depende kanya-kanyang style para matandaan. SRO. Pero, laging tandaan, angle in radians, kung gagamitin mo tong formula ay dapat naka-radians si theta, hindi degrees. Bakit? Kasi si radians ay unitless. Si radians ay unitless, sinabi lang natin radians para alam lang natin na galing siya sa degree, ay angle siya. Tingnan natin tong formula to. Theta is equal to S, which is the arc length, over R. The S, arc length, unit of length. Sabihin natin meters. Si radius, unit of length. Sabihin natin meters. So, meter over meter, cancel out. Walang unit. Kaya, radians. Unitless. Kaya, dapat gagamit ng formula or pag mag-solve palagi kayo na may angle is dapat naka-radians. Except yung may sine, 60 degrees. Yung pag may sine 60 degrees, okay lang naman. As long as na yung 60 degrees mo ay yung sa calculator mo ay naka-degree mode. Kasi, pag, kunwari, sa mga hindi pa nakakalam, yung sa calculator nyo may degrees,
at may radians. Makitingnan nyo sa calculator nyo, sa taas, may D. Ibig sabihin ay naka-degrees. So, pag R siya, naka-radians. And I suggest kung naka-R siya, gawin yung degrees kasi dapat ang default nyo, pag magsosolve kayo palagi, ay degrees. Anong bang pinagkaiba ng dalawa? Kung naka-degrees ka, lahat ng tinatype mo sa sine, cosine, tangent, or arcsine, arccosine, arctangent, yung ini-input mo sa loob ng open and close parenthesis, ang babasahin ni calculator is naka-degrees. Kaya kung nag-sine 60 degrees ka, lalabas yung value ng sine 60 degrees. Kung naka-degree mode ang calculator mo. Kung naka-radian siya, kung tinype mo sine 60 degrees, mali nang lalabas mo kasi ang basa ng calculator mo sa 60 degrees is radians. So, 60 radians is not equal to 60 degrees. So, hawak-hawak ko yung calculator, tingnan ko ang value ng 60 degrees. 60 times 2 pi over 360. So, tiyan mo, 60 radians is equal to, wait lang. Mali yung calculator ko, 60 degree, 60 radians, sa baba yung radians, so 2 pi yung nasa baba, sa taas is 360. So, 60 radians is 3,437 degrees kung nag-convert kayo. Kaya, ang basa ng calculator is sine 3,000 degrees. Kaya mali na yan. So, be careful na lang sa calculator nyo. Dapat master nyo na yung familiar na kayo sa inyong calculator. Tulad ng sinabi ko sa inyo na dapat ang calculator na gamit nyo is yung pwede sa PRC. Para pag board exam nyo, wala na kayong oras for mag-adjust. Okay? Next is angular velocity. Kung may linear velocity naman, may angular velocity. So, angular velocity of an object is change in theta over change of time. Parang lang naman, linear velocity. Pero pinapattern lang natin sa linear. Ang angular velocity. Ang representation na ng angular velocity is omega. Parang W na may kurbada. So, almost the same lang naman sa linear. I-review nyo lang to. So, kung may instantaneous linear velocity, may instantaneous angular velocity. Ang instantaneous, yan yung speed at an instant at that particular time. Angular velocity sa vector, right-hand rule. Pag-aralan nyo na lang yan. Ito ang importante sa ngayon. Kasi yun yung problem solving natin. So, ang formulas natin ay parang ipapattern lang natin sa formulas natin for angular ay ipapattern lang naman natin sa linear. Kaya ito, ang representation ng acceleration is A. Ang representation naman pag sa angle is alpha. So ito, pinag-aralan nyo na to. Yung kinematics. So i-pattern mo lang naman dito sa ating equation. Yung V, which is the representation of a linear velocity, magiging omega. Si displacement, yung si x minus x of o initial x is theta. Theta na ang displacement natin. Papansin nyo, bakit ito may x, ito may z? Pag nagsusolve ako, wala na yung z. Kasi given na, kasi itong z kasi, pinapakita lang niya na rotation in a z-axis. Alam nyo ba yung z-axis? Sana nadaanan nyo ang analytical geometry. 3 dimension. May x, may z,
May X and Y and may Z. Yung pag nag-drawing kayo ng figure, gawin na natin X and Y, ang Z-axis niyan ay perpendicular sa ay perpendicular sa X and Y axis. So, kung titingnan niyo lang 2D, tuldok lang si Z-axis kung nag-drawing kayo X and Y kasi 2D. Parang front view. Tuldok lang siya sa origin. Pero, ang Z-axis is papunta sa'yo. Pag nakatingin ka sa 2D, 2D, sa 2D na Cartesian plane, papunta sa'yo ang negative Z at palayo sa'yo ang positive Z. Okay? Kaya problem muna tayo. Sample problem. Unang sample problem, at t is equal to 0, a grinding wheel has an angular velocity of 24 radians per second. It has a constant angular acceleration of 30 radians per second square until a circuit breaker trips at t is equal to 2.0 seconds. From then on, it turns through 432 radians as it goes to a stop at a constant angular acceleration. Through what total angle did the wheel turn between t is equal to 0 and the time it stopped? At what time did it stop? And what was its acceleration as it slowed down? Explain ko na yung problem. Sabi, at t is equal to 0 at the start, yung grinding wheel may speed, which is 24 radians per second, at may constant angular acceleration of 30.0 radians per second square. So, buwibilis siya, may angular acceleration until nag-trip yung circuit breaker. Alam niyo naman yung circuit breaker. Pag may short circuit or kung may nagka-problema man sa linya ng kuryente ng inyong bahay ay mag-trip, mag-off. Kaya pag napapansin nyo, pag nasa bahay kayo, biglang nag-off, ang unang titingnan is baka yung switch, baka mali na yung linya ng switch. Pero pag napansin nyo hindi nyo ma-on, kahit naka-on yung switch, tingnan nyo yung circuit breaker. Pag biglang nag-off, wag nyo nang galawin kasi safety feature yan ng breaker. Pag may nakita siyang short circuit, ay titrip off, mag-off na siya. Safety feature yan Kaya pag, kunwari, nasa bahay kayo, biglang nag-off yung, yung kuryente at a part ng bahay nyo or pwedeng buong bahay, tapos napansin nyo yung kapitbahay nyo may kuryente pa rin. Unang tingnan mo is yung circuit breaker mo na. Kung naka-off, wag mo nang gagalawin. Tumawag na kayo ng electrician tumawag na kayo electrician kung wala kayong experience sa mga linya-linya. Okay? So, nag-trip yung circuit breaker at t is equal to 2 seconds. So, 2 seconds ay nag-trip, dinag-off. From then on, it turns through 432 radians as it goes to a stop at a constant angular acceleration. Ibig sabihin yan di umiikot at time is equal to 0, may 24 radians per second. Then bumibilis siya kasi may acceleration, 30 radians per second. Tapos biglang pagkaabot niya ng 2 seconds, nag-off yung sa circuit breaker, yung sa circuit breaker. Nag-off, di wala na siyang power yung grinding wheel, di sinabi, nag-spin pa siya ng 432 radians until tumigil at a constant angular acceleration. Ibig sabihin, bumagal siya in a constant angular acceleration. Ang unang hinahanap, through what total angle did the wheel turn between t is equal to 0 and the time it stopped? So yung given, sabi dito is, through what total
So, kung ilang total angle nag-turn yung wheel between t is equal to 0 hanggang sa oras na tumigil, yung nag-stop na yung umikot yung grinding wheel. Ang alam na natin, from 2 seconds to, kung from 2 seconds papuntang sa time na tumigil na yung umikot yung grinding wheel, alam natin may 432 radians. Ang di lang natin alam is yung t, kung ilang beses umikot from t is equal to 0 papunta sa t is equal to 2.0 seconds. Then, ito na, hanapin natin yung total angle. T is equal to 0 to time it stops spinning. From t is equal to 0 to t is equal to 2 seconds. Ito yung formula na ginamit ko. Kaya, 24 radians per second. 2 seconds, substitute ko lang yung values. 1 half, 30.0 radians per second square, and 2.0 seconds square. Unit analysis, kung titingnan natin, radian per second times second, cancel si second, matitira si radians. Dito, second square, naging second square. Cancel, matitira si radians. Kaya, 108 radians ang spinning from 0 to 2 seconds. And add na lang natin, 432 radians, tapos 108 radians. So, ang final answer is 540 radians. Next is letter B. At what time did it stop? Kaya isosolve na natin hindi. Solve din na natin kung ano yung velocity niya at t is equal to 2 seconds. Hanapin natin kung ilan ang final velocity. At t is equal to 2.0 seconds, omega, final velocity, angular velocity is equal to initial plus acceleration time. Yung sa ano lang naman yan, sa parang kinematics lang, in linear, naging angular, kasi binago lang yung representation. And substitute nyo na. Kasi initial, sabing initial velocity ay 24 radians per second, kaya ilagay mo 24 radians per second plus 30 radians per second square yun acceleration at 2 seconds. Cancel si unit dito. Second square, second, matatanggal yung isang S, kaya magiging radian per second na lang. Kaya pwede mo nang madagdagan radians per second plus radians per second. Hindi mo pwedeng i-add kapag iba ang unit. Hindi mo pwedeng i-add ang Newton sa meter. Newton plus meter, hindi mo pwedeng i-add yan. Kaya very important, lagi mong inuulit palagi. Kahit nakasulat sa instruction nyo sa long quiz 3, long quiz 2, long quiz 1, show your units sa solution. Yung iba, hindi nilagyan ng units. Kaya, hindi nyo napapansin na may mali na pala. Okay? Solving 84 radians per second. Ang 84 radians per second is, yan ang velocity niya at t is equal to 2.0 seconds. Kaya hanapin na lang natin yung time it stopped. Itong formula na to, ito, ay nakasulat din naman sa kinematics, yung mga formulas. I-isolate si t. Ang ginawa ko dyan is tinranspose ko na lang. So, nasa baba na si initial plus final over 2. Substitute 432 radians, 84 radians per second plus 0. Bakit initial na si 84? Kasi, ang tinitingnan na natin ay from 2 seconds to the time it stopped. Kaya siya na yung unang initial velocity.
Yung initial velocity is 84, yung final velocity is 0 kasi it time it stopped, tumigil na sa pag-ikot, kaya 0 ang ating final. Kaya pag solve natin, 10.3 seconds, then total time, solve na lang natin. 10.3 seconds plus 2.0 seconds, 12.3 seconds. Then yung last, part C, letter C, what was its acceleration as it slowed down? Hindi gagamitin lang natin itong formula. Yung final natin is 0. Ang initial natin is 84. And given na yung time. Na-solve natin yung time, kaya i-isolate nyo na lang si alpha, which is the acceleration, yun yung hinahanap. Then, labas is 8.16 radians per second square. Negative siya kasi nag-decelerate, bumagal. Kaya ang acceleration niya or tinatawag natin deceleration is 8.16 radian per second square. And try nyo din mag-solve sa mga sa ibang problem sa libro. Kung may source man kayo ng sagot sa internet or kung saan man, make sure na naintindihan nyo ang step by step. Hindi yung sagot pa lang, okay na. Kinopya mo lang, okay na. Intindihin nyo yung problem. Intindihin nyo pala ang problem, intindihin nyo din ang solution ng source ng sagot nyo. Kasi kapag kinopya nyo lang, tulad na nangyari sa exam, kinopya nyo lang, di nyo inintindi, kinopya nyo lang kasi sabi, kaparehas, pagkamaan ko pa kayo ng cheating kasi pare-parehas kayo ng sagot na hindi ko naman na-explain. Okay, next topic, relating linear and angular kinematics. So, paano natin i-relate ang velocity sa linear velocity sa angular velocity? Itong formula to, V is equal to R omega. Omega is in radians per second. Unit analysis, radius, sabihin natin in meters. And si omega, which is radians per second. So, meter times radian per second is meter per second. Kasi si radian, sinasabi natin ay unitless. Kaya pwede mong i-multiply. Multiply mong meter sa wala, meter lang. Okay? So, V is equal to radius and velocity is equal to radius times the angular velocity. Then, for sa acceleration naman, may dalawang acceleration tayo. First is tangential acceleration and the second is centripetal or the radial acceleration. Yung tangential acceleration, from the word itself, tangential, ay tangent siya sa bilog. Alam nyo ba ang meaning ng tangent of a circle? Ang tangent of a circle is a line where it passes through one point of the circle. Kung ito yung bilog, ang tangent of a circle is ito. Basta one point lang. At one point lang dadaan yung line sa circle. Kung 2 points man, kunwari ito. Kung 2 points man, ang tawag naman dyan is secant of a circle. Geometry ba siya? O analytical geometry or solid mensuration, I think. Okay? So, tangential acceleration is the acceleration na tangent sa circle. So, ito ang ating tangential acceleration. Kung extend mo tong linya, 1 point lang ang dadaan sa kanya. Then, may isa ulit tayong acceleration, which is the radial acceleration na papunta sa gitna, sa center ng circle. Ito. And may value din tayo ng acceleration, which is ito. Para mahanap is using vector. Yung kung formula niya is acceleration is equal to acceleration square is equal to tangential acceleration square plus radial acceleration square.
parang ano lang siya sa vector. And ito pala, W square to. Hindi siya RW lang. Or R omega. R omega square. Yan ang radial acceleration natin. Ang tangential acceleration is radius times angular acceleration. Unit analysis, radius, meter. Angular acceleration is radian per second square. So meter times radians per second square is equal to meter per second square. Unit of an acceleration. Tama. Yung sa radial acceleration naman is R omega square. So, omega square is radian square over second square. So, wala naman radian square kasi unitless naman si radians eh. Kaya, radian over second square lang naman. Then, times radius, yan ang meter per second square ulit. So, unit of acceleration. And, tulad ng sinasabi ko sa inyo kanina, always use radians when relating linear and angular quantities. Wag degrees. Kasi pag nag-solve tayo, walang degrees. Ang degrees, hindi yan unit. Hindi yan unit sa pag-solve. Pagkatansin nyo yung mga unit na ginamit na wala siyang ka-partner unit. Kuna meter, Newton meter, mass times acceleration is Newton. Then, force, yung mass times acceleration is force. Force times the distance is joule. Yung degrees, kahit i-multiply mo saan, wala. Wala kang degree meter, wala. So, dapat naka-radians. Kasi yung radians na sinasabi ko ulit ay unitless. After nitong problem, short break muna tayo. Mga 15 minutes. Excuse me. After nitong problem na to, an electric turntable, 0.750 meters in diameter, is rotating about a fixed axis with an initial angular velocity of 0.250 revolution per second and a constant angular acceleration of 0.900 revolution per second square. Compute the angular velocity of the turntable after 0.2 seconds through how many revolutions has the turntable span in this time interval, and see what is the tangential speed of a point on the rim of the turntable at t is equal to 0.2 seconds. Hindi what is the magnitude of the resultant acceleration of a point on the rim at t is equal to 0.2 seconds. So, yung electric turntable, may diameter and at nagro-rotate siya to fixed axis. Yung initial velocity, angular velocity niya ay 0.250 revolution per second and then constant angular acceleration of 0.900 revolution per second square. To compute the angular velocity of the turntable after 0.2 seconds. Very simple lang, parang kinematics lang, pero angle na siya. Ito yung formula, kinematics formula, substitute, initial velocity, acceleration, then yung time, 0.430 revolution per second. Then, napansin nyo pala, sir, bakit po revolution? Pwedeng gamitin pwedeng revolution ang gamit nyo. As long as revolution lang ang unit niya. Revolution lang ang wala kang i-multiply na meter dyan or any unit na na isolate lang siyang revolution.
Pwede nyo din i-try, gawin yung revolution, i-convert nyo into radians. Pares lang din naman lalabas pag i-convert mo ulit sa revolution. Yung revolution is, 1 revolution is 2 pi radians. Pero kung titingnan mo din yan, revolution per second square, di naman nadamay si revolution eh. Basta, wag kayong gagamit ng degrees pag nag-solve. Yung degrees ay lagi lang nasa sign, yung mga trigonometric function. And as a rule of thumb, pag solve kayo, kapag may angle, i-convert nyo na sa radians. Kasi baka wala sa isip nyo na input nyo pala is degrees. Di magkakamali na kayo. Kaya yun. Then, next is, through how many revolution has the turntable span in this time interval? Number of revolution, or pwede din naman theta. Ito yung formula natin sa kinematics. Based sa table na nakita natin is, substitute natin 1/2. Initial is 0.250 revolution per second plus 0.430 revolution per second. Yan yung nasolve natin times, excuse me, 0.2 seconds. Then, number of revolution is 0.068 revolution. Konti lang naman. Pero, kung ito, i-convert nyo ulit to sa radians, okay lang. Then, after nyo nahanap yung radians, convert nyo na lang sa revolution. Ito din naman ang lalabas. Then, C. What is the tangential speed of a point on the rim of the turntable at t is equal to 0.2 seconds? Tangential speed. Para siyang linear siya. Hindi siya pa. Linear ang tangential speed. Tingnan nyo itong bilog, sabihin natin to wheel. Pag umikot yung wheel, may speed din siya dito sa baba kung iikutan niya. Yan ang tangential speed. Bakit pa siya tangential speed? Kasi tangent of a circle siya. At one point, siya nakadikit sa yung linya, which the road, yung example natin, ay nakadikit lang siya at one point. Then, para mahanap si tangential speed, yung relationship natin for linear velocity and angular velocity. Kailan yun? Di na pwede. Revolution to multiply mo sa m. Hindi na pwede. Kaya, kailangan mo natin i-convert into radians. So, 1 revolution is equal to 2 pi radians. Solving, yan ang lalabas. And ito, 0.750 meters kasi diameter ang given. Kaya, dinivide natin by 2. Kaya, solving lalabas is 1.01 meter per second. And for letter D, what is the magnitude of the resultant acceleration of a point on the rim at t is equal to 0.2 seconds? Magnitude ng resultant. Yung resultant na tinatawag natin yung A, kasi may A tangential and may A radial. Kaya gagamitin nyo lang yung formula. 0.430 yung final speed. Kasi sabi at t is equal to 0.2 seconds, kaya gagamitin natin ang velocity at t is equal to 0.2 seconds, kaya 0.430 revolution per second. Ko-convert natin sa radians, then di-reduce, divided by 2. Kaya ito ang radial acceleration. And for tangential naman is r alpha 0.35 375. Yan yung result pag dinivide mo to by 2 times yung angular acceleration, then multiply and kaya nga yung convert into radians kasi hindi mo pwedeng rev at meter.
Okay lang sana kung revolution lang, wala siyang madadamay na unit. Kaso kailangan mong multiply sa meter. Kaya hindi pwede. Kaya i-convert mo na lang into radians. Kaya meter radian over second square is meter per second square. Paki-correct na lang, second square. Then, hanapin natin true resultant. Square and square, lalabas ay 3.46 meter per second square. Okay? Then, mag-break muna tayo. Mag-merienda muna tayo.